Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша, и мы сразу начинаем проходить новое дело в Noire «Подстава». Что ж там будет такого? Мы уже, кстати, движемся, я так понимаю, к финалу. Половину дел в отделе нравов мы уже расследовали. Там, по-моему, их всего 5 будет, а у нас сколько уже есть? Вот это третья, наверное, как раз половина. Все, смотрим замес. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Я только сейчас подумала, а чего мы сразу начали с них? It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Почему вторую дверь открыл? Первый не мог войти. Let's get a ringside seat. Как-то людей не очень много. Думала, типа, на боях все там куча народа. Ну, такое себе развлечение, конечно. Кто-то проиграл $50. И судью чуть не зашибли стулом. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! А что случилось? Я ничего не поняла. Что не так? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Я думаю, He он не squeezed out the переживет window. эту I'll ночь. put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the Так, end. стоп, там что? Сразу давайте, может, газету посмотрим. Я совсем мало газет нашла, мне кажется. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. Блин, да не доверяй ему! I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the Подъезжаю wrong reason, потиху. for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. А почему Док Like, ходит we все время shifted в our одном stuff onto this свитере? mob-connected guy, and it's been turning up all over town.
Все, I уселась wasn't удобно, meant to be like наконец-то. this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it Ему out, он нужен hoping будет. we could Да, control он it. попросит ему отдать. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the Ну, narcotic да off your hands. черту, не давай ему Rest ничего. assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? Скажи нет. You're a magician, Doctor. Если он волшебник, то явно Волан-де-Морт. Что тут написано? Помогает этим. Беспомощно, бескорыстно. Ага, конечно. Черт он еще тот. 7 из 13. Ну, еще... Ну да, 6 газет. Это ровно половина, ребят. Совсем мало нашла. Don't think this is any use to us. Так, стоп, на что? А, там ящик будет. Давайте пока до этого момента я хочу просто обойти всю комнату и посмотреть. Doesn't tell me anything. Ну, до того, как будем его ящик осматривать с вещами. Может, еще что-то будет, а я пропущу. Нет, ничего нет. Просто что открытое окно. There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Это явно нам не пригодится. Это просто скотч. Лейку, пластырь. Ну что, все. В ящике все. Неужели что-то еще есть? Давайте посмотрим по интуиции, показать все улики. Нет, нет ничего больше. А места мы только пока стадион, потому что надо позвонить. Надо найти телефон и позвонить, чтобы выяснить, на кого зарегистрирована машина, да? You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a Что за frisky one, isn't he? щенок? Cole Phelps? Что это значит? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared back there.
Ой, что-то мне кажется, это будут плохие последствия вот это вот наших с ним взаимоотношений. Operator, give me dispatch. Алло, кто говорит? Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Отель? Hollywood. Thanks. Выезжаем, ребят. You know the place? Flop house. Quarter a night, no questions asked. Все, едем туда. Но мне кажется, он не переживет эту ночь. You can drive. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by Его that там, name. да, не будет. Ну, You понятно. Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Но Take a look at это the register if you don't логично. believe me. А кого мы ищем? Подождите, кого мы ищем? Я уже забыла, как его зовут, блин. А, Альберт Хэммонд. Окей. Ну, он как там... Скажем так, он so возьмет look for свое prominent имя, Tommies. That should narrow it down. да? Он возьмет, мне кажется, свое имя и немножко буквы There are three kinds of people. Those who переставит. can and those who can't. I swear, this town is going straight to hell. One of these days. Мэрилин Монро. Лана Тернер. Ну, понятно. Так. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Подождите, это... Мы должны смотреть, кто не выехал, да? Отъезд, да, вот у кого вот. Здесь будет пусто. Да, я хотела перевернуть, блин. А, ну и здесь, смотрите, очень много кто не выехал пока. Артис, Дэнни, Кей, Вероника Лейк. А, ой, куда? Открой. Там все 4, да? Да.
Вот. Фамилия та же самая, видите? Но нет. Ава, Ширли, Дэнни. Нет, не Дэнни. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. Забавно. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. И он не выехал. Судя по журналу, он там же и находится. Ну, как раз 207. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up there. Срач. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch, no chance. Ну да, ему желательно после такого, конечно, не то что из города уехать, вообще из страны уехать. Потому что он кинул большое количество народа. Так, стоп, что такое? Seems irrelevant. То, что он начинал приближаться. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Что, все, покушать нельзя? Нет, все, только это можно было посмотреть. Еще одна газета? А, ну это не там. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. Смотрите, на сигаретах следы от помады. There's this angle if he has a real love interest. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Снова, похоже, листок. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Так, счет был. Так, ну, похоже, мы все нашли. Давайте проверим по интуиции. Ай, блин, не задача. Да, видите, посмотри дом. Нет, смотрите, еще что-то есть. Используем? Давайте используем, ладно. И здесь. Не поняла. Я бы так не посмотрела, честно. Все? Да, видите, теперь все. Все нашли. Так, места. Ну, мы же все посмотрели. Почему еще есть возможность? Может, мы сюда вернемся? Давайте, может быть, внизу еще спросим у того. Может быть, свидетель что-нибудь видел? Да люди сидят. Не, видите. Давайте спросим у того, кто сдает номера. Может, он что-нибудь видел? Может, можно его просить? Нет. Значит, смотрите, почему, я думаю, тогда у нас не вычеркнулся отель. Скорее всего, мы сюда еще вернемся. Сюжет может нас сюда еще раз привести.
Так, а теперь едем осматривать дом девушки-боксера. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. We need to know which room is Candy's. Can I help you, I think his name is Phelps. LAPD, ma'am. Brought in that case We're looking of for that former Candy agent in Edwards. your city hall. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. This guy must have escaped from the Looney Tunes. Так, подождите, она сказала левая лестница наверх, квартира 7, правильно? Sounds like we're missing He's all the gone and fun. fucked Get both in of there, us, and you know Phelps. where he's hiding. Так, Tell me стоп, where я he is слышу before I какие-то cut you. крики. Told you I haven't seen him. А где? Я не вижу номера. Это 9, окей. Там что, 10 будет? 10, да, значит, с той стороны другой. Вот. Вот это будет. Ничего себе, он ей втащил. Like hitting women, do you? This isn't gonna end well for you, friend. Все, она после такого она реально прилегла отдохнуть. Out cold, but breathing. Give her a minute, take a look around. Но он пока там стоит, я думаю, что мы не можем. Она уезжала из города. Ну да, после такого, конечно. Явно могли связать с этим боксером, который кинул всех. А, мы его можем осмотреть. Прикол. Мы таким еще не занимались. Будет забавно, если он посередине осмотра проснется. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Да, опасный типок, смотрите. Так, не-не-не, положи на место. Смотри. А ту руку мы посмотреть... Не можем. Не хочет он смотреть. Все, короче. Больше ничего мы посмотреть не можем. Давайте тут я осмотрю еще. Junk. No good to me. Талак, да? Pertain to the case. Для ногтей. Single ticket, one way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. He's
Scania sails from New York. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Он спит. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track Начинается. down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Грызет know where he is? опасность. No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Врет. Врет. Но мы можем это доказать? Подождите. Телеграмма. Что тут еще? Твой сын. Эльвире, скоро буду. Твой сын молодец. Оторванный корешок. Блин, подожди. Мы ей много чего можем предъявить, кстати. Можем предъявить телеграмму, купоны журнала, билет на автобус. Дайте-ка я не знаю. Дайте я посмотрю последнее. У нас все кончено. Я его не видела. Я его не видела. У нас все кончено. Не, подождите, какое кончено у вас все с ним? Если мы видим эти купоны журнала. You gonna stand around? А давайте предъявим ей ложь, ну я не знаю, про... Okay, a girl's got things to do. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. How do you think we found you, Candy? Yeah. You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Но реакция вообще-то точно такая же, как и ложь. Давайте посмотрим, что можем ей предъявить. Имена Гарри, Мервин и Рэй, да? Мы эти имена взяли из вот этих коэффициентов. Ну, это точно нет. Корешокина точно нет. Нет. Может быть, выплаты букмекеров. Все остальное не подойдет. Но это явно ложь. То есть это не похоже даже на сомнение. Ну, на истину тем более. Давайте ей ложь предъявим. И вот эти выплаты букмекера возьмем. How the hell would I know? Еще раз, что она сказала? Они букмекеры, да? Говорите правду. Откуда мне знать? Подождите, может тогда ей надо вот эту вот показать? Либо вот эти выплаты, либо коэффициенты букмекера. Давайте, наверное, так коэффициент. Потому что, смотрите, из их разговора, да, они букмекеры, да, говорите правду. Откуда мне знать? Откуда, говорит, мне знать? Дайте вам. Albert wrote his winnings down. Да!
We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Ребят, You're leaving да. town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Слушайте, но это уже не похоже на ложь, да? Немножко отличается, но и не истина. Давайте сомнения пока. Albert is going home by Да. boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Знаете, она похожа на такую городскую львицу, тигрицу, хищницу, да? Get out, Который Carlo, уверена, что, you hump. ну, поспал, да, выспался, And get все, rid of вали that pig теперь. sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Ой, ей надо было уезжать Bad еще people are looking to вчера. hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station. I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Так ты же за рулем сидишь. Наверное, далековато, да? А, Кёртл, да?
Risk losing the trail. Шляпу было видно. Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. That's that cop. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Значит, она знала, что бой будет проигран. Так что там? What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Так, повыше, 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 повыше. Ну, во. Голливуд там будет. We know where she's headed. Let's get moving. Окей, а сюда выйти? Может, там что-то тоже будет? Нет, не будет. Музыка пропала. Окей, значит, едем в аптеку. You're behind the wheel. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Не знаю, Кенди, она реально хочет его кинуть. The Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Мне кажется, она из города не уедет. Их поймают быстрее. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. О, у них уже больше 7,000. 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Та же самая схема, да, будет сейчас? Где телефон? Yellow cab. We need to get after her fast. Блин, да где телефон? Я не вижу.
Парень, где у тебя тут телефон? Я реально не вижу. А, там вот аж. А, типа мы им воспользоваться не можем, он у него за спиной. Поэтому побежали. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. 179. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Так, подождите-ка. А, ну мы больше им воспользоваться не можем. Дайте-ка я посмотрю. Аптека, да? Аптека. А давайте-ка зайдем еще раз в аптеку. Видите, она не закрылась. Может, там еще какие-то улики были. А мы не заметили. Посмотрим улики, или, может быть, мы можем с кем-то из них поговорить. Да, видите, поговорить можем. Шуга. Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Ну, все, вот и узнали адрес. Все, едем туда. You drive. I need to go over the case notes. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Ну да, получается, за проигрыш он бы получил 11 тысяч, а сейчас на руках у них уже 7,5 тысяч. То есть они должны больше были получить. Сколько? На 4 тысячи больше как минимум. О, вот и такси, кстати, стоит. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Pull over. She's heading inside. Ой, ребят, извините, я чихнула что-то. Ну что, сейчас найдем, наверное, мы с вами этого бойца. Или вы, как вы думаете, или она его кинула? She wants a 5-star goddamn wedding. That's a guy from the papers. Solved that big case. Что такое? Что это было? Call an ambulance. Hammond got away. Кто это был? Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car.
They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. .32 caliber. One shot fired. The Egyptian Theater. Да, помните, часть, получается, билета мы видели у него в номере. А больше... So what now? А больше мы ничего не Theater, I видели? guess. We don't have much else to go Там не on. можем. Только билет? Ну да, видите, только билет. И тут мы ничего не можем осмотреть. Все, окей, ладно, тогда... А давайте интуицию посмотрим. Да, все. Ну все, остается только театр. Машина далеко стоит. That's the guy. I heard. Can you drive to this one? Этот парень тоже не выберется из города, я в этом уверена. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Не то, что даже из города. Чем дальше ты будешь, тем лучше будет для тебя. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of KGB a all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Подождите, так это сделал итальянец? Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business.
We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. А что, их много здесь? Блин, я ничего не вижу, их еще здесь и много, оказывается. Give me some goddamn cover. Stay down. Так, там я вижу, один перебежал и убежал куда-то. Остался последний, который перебегунчик, который бегает туда-сюда, да? Where are you? You limey cocksucker. Reinforcements are on the way. Cease and desist. А, вижу, наверху. Все. You're covered, Phelps. Get behind something, Phelps. Stay in cover. Как кто, где? Move, I've got you. А, все вижу. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Ничего себе, мы ему помогли. Я думала, что его все-таки поймают. That English prick is getting away with my money, Phelps. Ну заработаешь еще, как будто ты мало зарабатываешь. Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Ну и что? Результат. Блестяще! Альберт Хэммонд непостижимым образом сбежал из-под ареста и отправился в Англию. Вы видите, 3 из 3, 11 из 11. Мы вообще сегодня большие молодцы. Так, пока остановим. Я хотела сказать, ребят, что эта часть игры, ну, конкретно это дело, учила нас терпению. Потому что все дело состояло практически из слежки. У меня не всегда это получалось, поэтому приходилось переигрывать. Вот. Но дело довольно интересное, но запутанно. Я, если честно, так и не поняла, типа, нахрена это все было сделано, из-за денег? Ну, как-то мало объяснений на самом деле, а дело оказалось довольно запутанным. Вот. Хорошо, что мы дали ему все-таки уйти, мы ему помогли. Хотя я думала, что он не выберется из города все это время. Вот. А вы пишите, как вам это дело. И вы же знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока.
И до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Лос-Анджелесе.